Hey everyone, welcome to Boolean Buffet. Today we are going to discuss about a very interesting tool which is called UIBakery.io. So this is a low-code and AI-assisted application builder. It helps you to create the web applications and internal tools, dashboards, and admin panels and CRUD interfaces. So instead of writing your own code, and this tool will help you to generate like front end, back end, and database. And of course, you can connect any third party integrations like Google Sheet or Snowflake, Redis, like any databases like MySQL or Postgres. So everything it's possible. So without wasting much time, we'll try to explore one by one. So when you type uibakery.io, so this is the page you will get to see. Like this is a landing page, and as you see here, you can connect all the third-party applications like GraphQL, DynamoDB, Supabase, and OpenAI, even Postgres and MySQL, and of course Snowflake and Redis, MariaDB, Mongo, and even Google-related applications. Everything you can connect here. So and also there are two kinds of modes available here in this tool. First one is low code mode, and another one is AI only mode. So when you create an application, you can define like uh, whether you just type a prompt in the specific area, or else low code mode, which is nothing but you can drag and drop the interfaces like ஒரு டேபிளாக இருக்கட்டும் இல்லைனா chart, and visually the interfaces, the like UI components, you just drag and drop and connect to the data and add logic with the minimal coding. So this is completely in your hand. Like நீங்கள் drag and drop பண்ணியே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு UI interface நீங்கள் build பண்ணலாம், or else you just type the prompt here with the detailed requirement, and this AI mode will generate in a complete web application that includes the front end and back end and database, everything. So when you go here, you can see all the external app, like என்னென்ன ஆப் எல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி அவங்க பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்க்க முடியும். This is something like a tool. Like once you sign up, this is the page you will get to see, and just go here, preview template, and you can see. So this is the inventory management tool. இதில் பேசிக்காக வந்து என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்குது, என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பேசிக்காக இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும். லைக் இது வந்து ஒரு டேபிள், ப்ராடக்ட் இன்வென்ட்ரி, and of course report itself, you can see it and you can generate the report and everything. Like so stock report நான் கொடுக்குறேன், and description sample and category performance கொடுத்து create பண்ண அப்படின்னா லைக் ஒரு கேட்டகரி பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஜென்ரேட் ஆயிரும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு. ஸோ ப்ரிவியூ கொடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து என்னென்ன டேட்டா இருக்குங்கிறத காமிச்சிடும். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் த டேட்டா, லைக் இந்த டேட்டா எல்லாமே வந்து யூ கேன் ஆட் மாக் டேட்டா ஹியர், ஆர் எல்ஸ் வென் யூ connect, suppose if you have a local database with the real data, you just connect the local database in this tool, and you can share the data share the data to this tool. இந்த டூலில் வந்து நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம். And so this is kind of some preview for the community members who has already built a tool with help of this இந்த ஏ டூலை வச்சு பில்ட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்க முடியும். And this is some kind of the tracking actually. ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு லாஜிஸ்டிக் அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு டேட்டாஸ் இருக்குது, ஷிப்மெண்ட் என்ன, அண்ட் வெஹிக்கல்ஸ் என்ன, அண்ட் இன்வென்ட்ரிஸ் என்ன. ஸோ எல்லாமே வந்து யூ கேன் பில்ட் என்டையர்லி ஃப்ரம் எண்ட் டு எண்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து பில்ட் பண்ண முடியும். ஸோ வித்தவுட் வேஸ்டிங் வில் ட்ரை டு ப்ரொவைட் சம். இங்கே வந்து ஒரு சாம்பிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம். லைக் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு கஸ்டமர் டிக்கெட் இது வந்து நான் பில்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஒரு லீவ் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி வந்து பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஐ திங்க் இது ஆல்ரெடி நான் இன்னொரு டூலில் நான் பில்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இதை வந்து ஃபினான்ஸ் ட்ராக்கிங் வேணால் பில்ட் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் a சாம்பிள், திஸ் இஸ் த பேசிக் டெம்ப்ளேட் வந்து எல்லா ஏஐடிலையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான். ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ட்ராக்கிங் வெப் அப்ளிகேஷன் நான் கொடுக்குறேன். எய்தர் யூ கேன் யூஸ் திஸ் டெம்ப்ளேட்
or else இங்கே வந்து like இந்த template okay இந்த template யூஸ் பண்ணலாம். use this template, அந்த template யூஸ் பண்ணி நம்ம build பண்ணலாம். or else வந்து இந்த template யூஸ் பண்ணி ஒரு finance tracking வந்து build பண்ணும்போது like இங்கே வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும் டேட்டாவை. so just go here and create app for free. okay, கொடுத்துட்டு and create a new app கொடுத்துட்டு இங்கே நான் கொடுக்குறேன், டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கட்டும். let's go here, கிளிக் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா by default வந்து இது அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து பில்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். இந்த மீன் டைம் வில் கோ ஹியர். ஸோ ஒன்ஸ் வந்து அப்ளிகேஷன் பில்ட் ஆனதும் இந்த மாதிரி தான் இந்த டேஷ்போர்ட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ஹியர் வந்து யூ கேன் கனெக்ட் என்டையர் டேட்டா சோர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம். லைக் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியாக வந்து லைக் வென் யூ கிளிக் கனெக்ட் it will list out all the third party applications like ஒரு கூகுள் ஷீட்டை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், போஸ்ட்கிரிஸ் ஆர் ஸ்னோஃப்ளேக் இந்த மாதிரி எல்லாமே கனெக்ட் பண்ண முடியும். லைக் AWS கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். and of course third party integrations, whether you want to connect the mail related framework like mail related applications, SendGrid.smtp and Slack communication, payment gateway and Google Sheet. So everything is possible to connect like the data which is stored externally. You just connect the data here and load the data into this tool, and with help of this tool and you can generate the application and your data can be viewed to like your data can be shared here. so this is how it works. and of course once you connect the table வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா then you can query the table here. like for example சாம்பிளாக நான் இங்கே ஒரு டேட்டா வந்து கொடுக்குறேன், லைக் பிரவீன் டிபி நான் ஒரு சாம்பிளாக ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டேபிள் இங்கே வந்துடும். ஒன்ஸ் டேபிள் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து query பண்ணிக்கலாம். லைக் when you click the query runner and if you want to query some data like query வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து செலக்ட் ஆர்டர்ஸுங்கிறது நான் ஆல்ரெடி இங்கே ரன் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ when you run it, so whatever the orders table contains the data, everything you can see here. so each and every data you can see and it will be listed out here. so this is how it works. இது வந்து சாம்பிளாக வந்து I just connected the sample DB, whereas in your side you can connect the local database or dev or stage or production environment, whatever the environment it contains the data, you just connect it here and with help of this tool you can query it. and manage access settings, which is nothing but to provide permissions and grant permissions to the applications generated by this tool. so எல்லா யூசர்ஸுக்கும் வந்து like free login-க்கு வந்து it will allow one user, whereas when you subscribe it you can add n number of users here, you can invite it n number of user and provide any roles, whether it could be an admin or manager role or developer role or whatever. so based on the application requirement you can add a number of roles here and assign it to the user, and so that collaboratively we can use this application. so அதுதான் இதோட main purpose, like granting the permissions to the tool and profile settings and workspace வந்து create பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be used to collaboratively share your applications to the entire team. and audit logs இருக்குது, and of course Datadog எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணி you can log the entire data, applications data இது பண்ண முடியும். and docs இருக்குது, like in this doc வந்து இந்த particular tool வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற entire explanatory document வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. like இதுதான் வந்து which I explain the low code experience and AI only experience. so this low code experience like drag and drop வந்து நம்ம பண்ண முடியும். like அது வந்து என்னன்னா like I think there are several things here. so இந்த மாதிரி தான் like இங்கே பார்த்தீங்கன்னா like ஒரு drag and drop பண்ணுற மாதிரி இருக்குல்ல, அதுதான் இங்கே வரும். and workspace management வந்து actually அந்த டூலோட entire explanatory document வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. so you can go through it and it will really helpful. and mobile layout ஓட இருக்குது. like so இதுதான் வந்து இந்த UI low code mode, like this is how the applications you can build. like you just drag and drop your any UI components, and with help of that it will be generated
complete professional applications வந்து build பண்ண முடியும். So this is how it works, and themes also you can set it, and applications and page trigger கூட இருக்குது. லைக் இதெல்லாம் என்னென்னா ஒரு ஜாப்ஸை வந்து நம்ம ட்ரிகர் பண்ணலாம் ஆர் ஷெட்யூல் பண்ணலாம். லைக் ஒரு 30 minutes ஆர் எவ்ரி 15 minutesல வந்து ஒரு ஜாபை ட்ரிகர் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்க முடியும். ஆர் எல்ஸ் வென் யூ கிரியேட் அன் record in the table, or when you delete a record in the table, so these are all the triggering point. You can provide separate logic, so whenever the trigger occurred, that functionality can be executed as per the trigger logic வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்க முடியும். So this is how it works, the backspace. And so இதுதான் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ட்ராக்கிங் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்கிறது. சாம்பிள் எக்ஸ்பென்ஸ் ட்ராக்கிங் வந்து பில்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதில் வந்து யூ கேன் see the code here. இங்கே வந்து கோடு வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ என்டையர் மாடியூல்ஸ் என்ன இருக்குது, ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் என்ன இருக்குது, அண்ட் டிஃபால்ட்டாக வந்து ரியாக்டை பேஸ் பண்ணி தான் அது பில்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த ஃப்ரேம்வொர்க், யூ கேன் சேஞ்ச் இட் வென் யூ டைப் த ப்ராம்ப்ட். அண்ட் இது என்னென்னா வெர்ஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். And release, which is nothing but publish your applications to the external, like a cloud provider, and you can share it to the other third party users. And this is nothing but like a responsive, like a mobile level வந்து how the applications will work. You can test it via this responsive mode. And this is something like the database editor. Like if you want to add any expense tracker, like இங்கே பார்த்தீங்கன்னா expense tracker db நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, ஸோ டேட்டாபேஸ் வந்து இங்கே க்ரியேட் ஆயிரும். ஸோ க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம டேபிள்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைக் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு டேபிள் நேம் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து காலம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைக் ஸ்பெண்ட் INR, அண்ட் இது வந்து like what is that, profit and something like that. Okay, you just default values எல்லாமே கொடுத்துட்டு just create table கொடுத்துட்டு அப்படின்னா, so the table will be created, and you can add the rows கூட நம்மளால் இங்கே ஆட் பண்ணிக்க முடியும். automatically generatedனா okay. And this is also spent வந்து 20,000, and profit வந்து 5,000 கொடுத்துட்டு add new row கொடுத்துட்டா some new row வந்து ஆட் ஆயிரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த மார்க் டேட்டா யூ கேன் பி ஆடட் அண்ட் கனெக்ட் கூட நம்ம பண்ணிக்க முடியும். இதை வந்து நம்ம இந்த பர்டிகுலர் டேபிளில் கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்துருச்சா. ஸோ யூ கேன் கொரி த இந்த இடத்துல வந்து அந்த இதை வந்து நம்ம கொரி பண்ணிக்க முடியும். லைக் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைக் த query, ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் queryன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா, ஸோ அந்த நம்ம இப்போ ஆட் பண்ண மார்க் டேட்டா வந்து யூ கேன் see it. சேம் ஆஸ் இது வந்து யூ கேன் ஆட் a number of tables with the same database, or else you can create a database new, or else you can connect the external database வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். And chat வந்து you can on top of this, if you want to add any additional functionality, you can add it. Like இங்கே வந்து I want to generate what is that, pie chart based on the expense statistics அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, ஸோ லைக் சேம் ஆஸ் அதர் டூல் மாதிரியே தான். ஸோ இட் வில் created, actually it has generated the basic foundation. On top of that, if you want to add any additional functionalities or additional requirement, you can add it. So this is how it works. நம்ம add expenses கொடுத்தோம் அப்படின்னா, லைக் என்ன கேட்டகரிஸ் இருக்கோ அந்த கேட்டகரி பேஸ் பண்ணி இங்கே வந்து ஒரு சிம்பிள் CRUD ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும். லைக் ஆட் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ இது வந்து பேசிக் வந்துருச்சு. தென் எடிட்டும் நம்ம பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் delete ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸும் வந்து இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக்காக வந்து நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ட்ராக்கிங் வந்து கொடுத்துருக்கு. சேம் ஆஸ் அதர் ஃபீச்சர்ஸும் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. லைக் டேட்டாவை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டேட்டாஸ் வந்து ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா, எக்ஸ்டர்னலாக வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்குன்னா நம்ம இங்கே வந்து க்ரியேட் அண்ட் கனெக்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட்
And of course இது வந்து என்னன்னா like enterprise பிளானுக்கு வந்து நம்ம subscribe பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா if you want to push the code to GitHub and this is the only way. And of course and இதில் வந்து நம்ம இது என்னன்னா like you can export the data. இங்கே வந்து expense tracking applications வந்து நான் build பண்ணியிருந்தேன்ல, ஸோ அந்த applications வந்து if you want to export it, and this is the option, you can export the code locally. ஸோ நமக்கு வந்து export ஆன கோடு வந்து நம்ம லோக்கலில் வந்துடும், so that you can add your functionalities at locally and push it to the GitHub. And duplicate பண்ணிக்க முடியும் and settings பண்ணிக்கலாம், like if you want to change the theme or app icon மாற்றணும் அப்படின்னா like மாற்றிக்கலாம். And of course public URLs and migrations, if you really need the migrations and like screenshots ஏதாவது எடுக்கணும்னா that is also really available here. ஸோ இதுதான் வந்து ட்ராக்கிங் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கிறது. ஒரு சாட் வந்து ஸோ ஒரு பை சார்ட் வழியாக இந்த மாதிரி நம்ம பில்ட் பண்ணியிருக்கலாம், ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வந்து ரெடி பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வந்து நம்ம பண்ணிக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டூல் ஆக்சுவலி. Like if you don't need to hire any developers or anyone. If you are a non-technical people and this is tool, it's pretty much helpful for you to provide an MVP in a short period of time. And this is really helpful to show the quickly develop your application and show it to the stakeholders, and this is pretty good. And like create new application கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா like you can create another application, like you can connect the data or HTTP API and Postgres, and you can attach the images. Based on the images it will be created. And I think no code வந்து I think you have to subscribe it, so that only you can see the date see this kind of the அந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். பிளான்ஸ் வந்து yes, this is the basic plan. Okay. And workspace and on premises, I think I covered all the basic stuff, I believe. So either the basic documents, so this explanatory documents is really helpful. What are all the features available in this tool, everything it will be listed out here, like multi-factor authentication and role permissions and UI bakery roles and UI bakery variables. So based on that, in the particular tool use பண்ணி you can generate n number of applications, like in your ஒரு playground மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், or else ஒரு அடிஷ்னலாக வந்து நம்ம ஒரு லைக் மணி ரிலேட்டட் ஸ்டஃபுக்கும் வந்து நம்ம தேவைப்படுது அப்படின்னா you can create the applications and நம்ம வந்து விஷுவலைஸாக நம்ம அதை வந்து இது பண்ணிக்க முடியும். And of course there are so many stuffs here, modules இருக்கு and local storages, everything it will be here. You just go through the document and it will be listed out end to end how the applications will be created based on this tool. So this is how it works. And key features வந்து I just explained everything, and data connections and AI assistant generations and deployment security. Pros like speeds UI app creations and everything, like front-end and back-end database. And front-end skill வந்து தேவைப்படாது, so even non-technical people can use this tool. It's completely user-friendly and connects directly to the real data, and you can show it to the data locally. And cons வந்து I don't think a few cons வந்து available இருக்குது, like age generated apps might need some refinement, some tweaks வந்து தேவைப்படலாம். And some custom logics, like very complex logics இருக்கு அப்படின்னா at the time you have to tweak or tune the code, or else if you need to add any enhancement and you have to do your own logic, and for that you just export the applications locally and build your own logic with help of any AI tool, and you can push it to the GitHub. And again you just connect the GitHub in this tool and you can share the applications to the outside world. So stagings வந்து staging and productions, so every environmentக்கும் வந்து இது பாசிபிளாக இருக்குது. So like இந்த staging and productions எல்லாமே வந்து you have to subscribe it, I believe, or else you have to deploy the applications to the cloud provider or vessel or whatever. It will be really helpful. So this is the basic tool, and like the tool name is uibakery.io. Try explore every features, and this is pretty good tool. And I think this is the time to end my video.
I'll come up with a new AI in my next video. Thank you.